Dear students, இந்த வீடியோவில் காம்பினேஷன் ஆஃப் thin lens பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு லென்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு டெரைவ் பண்ணியிருப்போம், ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்ணியிருப்போம். இப்போ நான் என்ன பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு லென்ஸ் பக்கத்தில் வச்சிருக்கேன். தெர் இஸ் a ஸ்மால் கேப், இஸ் நாட் ஈஸி. இப்போ ரெண்டு லென்ஸ் வைக்கும்போது என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும், ஃபோக்கல் லென்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ் ஆகும், இமேஜ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ ஒரு லென்ஸ் மட்டும் வைக்கும்போது வி ஹேவ் லென்ஸ் இமேஜ் 1. இப்போ ரெண்டு லென்ஸ் நான் வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இமேஜ் ஷிஃப்ட் ஆகும். There is a image shift ஆகும். எதனால ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கிறதுனால. இப்போ 3 லென்ஸ் வச்சாலும் அதே தான் நடக்கும், 5 லென்ஸ் வச்சாலும் அதே நடக்கும், அதே தான் நடக்கும். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரெண்டு லென்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிறேன். So you have two lens so that the final image is shifted. இப்போ lens 1 and lens 2. okay, lens 1 ஓட image is I. இங்க வந்து I1 is a image of lens 1. the I1 image 1 act as a object for lens 2. அது lens 2 என்ன பண்ணும், image 1 ஆப்ஜெக்ட் அசியூம் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிட்டு lens 2 produce the final image. ஸோ நான் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதணும். லென்ஸ் ஈக்குவேஷன்னா எனக்கு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வேணும், ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வேணும். ஸோ நான் சூஸிங் லென்ஸ் 1. லென்ஸ் 1க்கு நான் ஈக்குவேஷன் எழுத போறேன். the object distance is u. okay, we know that image distance is v1. clear? the image distance என்ன சொல்றேன், v1 சொல்றேன். So what is the lens equation? 1 by image distance minus 1 by object distance equal to 1 by focal length of lens 1. So for lens 2, which one is the object? Image 1 is the object. So object distance is v1. Object distance is v1. Image distance, the final image. The final image, there is a final image. That is a image 2. The image distance is v2. So write down the equation 1 by the image distance divided by minus 1 by the object distance is equal to 1 by f2. We have a 2 equation. Very easy idea. நம்ம அதே மாதிரி shifting of image in the slabல இதே மாதிரி procedure solve பண்ணிருக்கோம். Okay, add the equation 1 and 2. What happened? 1 and 2 add பண்ணும்போது 1 by v1 and 1 by v1 is cancelled. Add equation 1 and 2. ரெண்டையும் add பண்றேன். So 1 by v1 cancelled ஆகி எனக்கு கிடைச்ச 1 by v2. That is a final image distance. 1 by u. Initial object எங்க வச்சோமோ அந்த distance. 1 by f1 plus 1 by f2. That is addition of the focal length. That is known as equivalent focal length. சரியா? So further simplification, 1 by the final image, v2 is a final image, is equal to 1 by f equivalent. This is a formula for the combination of thin lens. இப்போ ரெண்டு லென்ஸ், இப்போ 3 லென்ஸ் வந்துச்சு என்ன பண்ணிருப்பீங்க, ரைட் ஹேண்ட் சைடு பிளஸ் 1 by f3 ஆட் பண்ணீங்க, 4னா பிளஸ் 1 by 4 and so on. okay, so for equivalent focal length, right hand side is a change. எப்படி நான் ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்றேன்னா 1 by f equivalent இப்படி எழுதுறேன், 1 by f1, 1 by f2, 1 by f3 and so on, 1 by for number of lenses. okay, signs, sign positive and negative lens ஓட நேச்சரை பார்க்கணும். if equivalent focal வந்து பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா, if you get a positive value, the nature of the lens is converging. ஒருவேளை ஈக்குவலன்ட் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து நெகட்டிவா வந்துச்சுன்னா that should be the diverging lens. okay, same thing power of the lensக்கு நம்ம assign பண்ணோம், sign conversion பண்ணோம். power is inversely proportional to equivalent focal length. அதாவது power equivalent is equal to p1 plus p2 and so on pn. same sign conversion for power.
பவர் ஈக்குவலன்ட் பாசிட்டிவா இருக்கணும்னா அது கன்வர்ஜிங் லென்ஸா இருக்கணும். அதே மாதிரி பவர் ஈக்குவலன்ட் நெகட்டிவா இருக்கணும் அது வந்து என்ன இருக்கணும், டைவர்ஜிங் லென்ஸ். Let's try the small very simple problem. Okay, here there is a problem you have to solve the same idea. Okay, the object is placed at a distance of 15 centimeter. The initial position of the object is 15 centimeter. That should be the negative side. We know that from the convex mirror. We have a convex mirror. There is an object NEET க்கு prepare பண்ற பசங்கெல்லாம் beginningல drawing வரைஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்க. பழக பழக drawing தேவைப்படாது. Okay. The image is formed on the other side of the lens. எங்க வருது? 30 centimeter from the lens. So I have an image here. The final image is not a final image. Image from the first lens. நம்ம டெரிவேஷனை கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராப்ளம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு 30 centimeter. That should be the V1. Okay, that should be the V1. Okay. When the concave is placed in contact with the convex. கூட நான் concave lens வைக்கிறேன். So this should be the concave lens. இதை வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா image is shifted, not this way, shifted away from further away, further 30 centimeter. We have a final image that is further 30 centimeter from previous one. So total distance is 60 centimeter. Total distance எவ்வளோ வருது? 60 centimeter வருது. Okay. இப்போ lens question என்ன கேட்குன்னா calculate the focal length of the two lens. இப்போ first image எங்க வந்துச்சு? That should be the V1 is equal to 30 centimeter. And we get final image. Final image is a V2 that is a 60 centimeter. Okay. இதான் நமக்கு டேட்டா. இப்போ லென்ஸ் ஒன்னோட டேட்டா நமக்கு ஃபுல்லாக இருக்கு. லென்ஸ் ஒன்னோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, லென்ஸ் ஒன்னோட இமேஜ் இருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை அவுட் திஸ் ப்ராப்ளம். நான் ஃபோக்கல் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைண்ட் the length of lens 1 and lens 2. ஓகே, இருக்கிற டேட்டா வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. 1 by v1 minus 1 by u is equal to 1 by f1. This is the focal length of lens 1. So 1 by f1 is equal to 1 by v1 எவ்வளோ? 1 by 30. க்கு நெகட்டிவ் சைன், ஸோ ப்ளஸ் மாறிடும். 1 by 15 ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. 45 வருதா? 30 into 40, 45. ஓகே, 3 வருது. ஸோ 1 by 10 வருது. இப்போ f1 is equal to 10 centimeter. நான் f1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். f1 is 10 centimeter. We need to find f2. f2 கண்டுபிடிக்கணும்னா we have previously நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா? 1 by v2 minus 1 by u is equal to 1 by f equivalent. எனக்கு f equivalent கண்டுபிடிச்சலாம் டேட்டாஸ் இருக்கிறதுனால இதை சூஸ் பண்றேன். So what is a final image? v2 is a final image. Final image distance is 60. u minus 15 அதனால இங்க minus 15 போடும்போது minus minus plus மாறிடும். So 1 by 15 is equal to 1 by f equivalent. f equivalent is equal to 75 5 1 by 2. So f equivalent is equal to 12 centimeter. f equivalent கண்டுபிடிச்சிட்டேன். We need to find f2. என்கிட்ட f1 இருக்கு. We have a f1 value 10 centimeter. F equivalent is 12 centimeter. We have a formula 1 by f equivalent is equal to 1 by f1 plus 1 by f2.
நமக்கு என்ன தேவை? F2 தேவை இல்லையா? So 1 by F equivalent minus 1 by F1 gives 1 by 12 minus 1 by 10. Right? எவ்வளோ வருது? 120 10 minus 12. 120 10 minus 12. Right? கட் அப் பண்ணிக்கோமா? 60 60 5 75 1 by 10. Okay. F2 is equal to 1 by now positive. Minus 2 divided by 1 to use. Oh, not 1 by 60. Minus 1 by 60. Okay. அப்ப F2 is equal to minus 60 centimeter. So finally find out that all things. F1 is a 10 centimeter. F2 is equal to minus 60 centimeter. F equivalent is plus 12 centimeter. It is indicated that it is a converging lens. So the nature of the lens is converging. Okay, thank you.